En van daaraf het hulle besluit om vir die mense werk te gee in die omgewing. Toe begin hy met die velskoenfabriek. So hier in Citrusdal, Klein Willem, is hier 14 sendingstasies wat begin het, of dorpies wat gestig is as gevolg van die sendinge wat ingekom het. Die Morawiese sendinge en die London Mission Society het allemaal die woord ingebring. So baie van die plekkies in die Weskaap en in Suid-Afrika ook. Jou katholieke kerk het die Portugees het ingekom met die katholieke kerk en net om julle 'n idee te gee van hoe van die dorpe ook gestig is. Dis nie net trekboere en voortrekkers wat dit begin het nie. So just something interesting about Citrusdal and Klein Willem area, there were 14 Moravian mission stations or mission towns started because of people coming in. So we talk about the dark Africa, ne? Donker Afrika. And it's because of not having anything to do with the Bible. So people like David Livingstone from the London Mission Society brought on the Word of God and started spreading the gospel in Africa, because he went as far as Tanzania. And then in this area, the Moravian mission company or society started. So that's many of the little towns. And Strasbourg, where we were yesterday, daar's Bain's huisie, his house down on the right there. Thomas Bain's daughter was born and they lived for quite a while. Yeah, so the Strasburger that we were yesterday was the great-grandfather came in as a missionary and started a mission station in Wuppertal. It's on the other side of the Cederberg mountain, and eventually decided to job create for the people in the area, and that's how the Velskoen factory started, because of the Germans coming in and starting to spread the gospel in this part of the country. So that's just a little bit of interest. Citrusdal, once again, the center of the Western Cape citrus area. They produce 60,000 tons of oranges per year. So 60,000 ton per jaar. Lemoene word hier so kom kry ons hier vanuit Citrusdal omgewing. As we continue today, as we saw en route, many of the fruit is covered with tarpaulins, seile nie, van hierdie wit seile wat so oor die vrugte gespan is. Dis alles uitvoervrugte wat dan so bedek word sodat dit haal en voel en allerlei natuurelemente kan vry wees. Want jou uitvoerproduk mag nie spikkeltjies en kolletjies op hê nie. So pure or no blemishes on any of the export fruit. It's quite an expensive thing for the farmers to have all these tarpaulins over the fruit, but that gives them the beautiful fruit to export. Ja, so mense wonder nou met al die plaasgoeders, die mense wil nie aan insetkostes aangaan nie. Dit is baie duur, ons boerderybedryf. Die mense besef nie altyd wat se insetkostes het boere per jaar nie. Ek praat nie van net oor die jare nie. Afhangende van hoe die klimaat is, die reënval en die dinge, kos dit jou minder of meer vir die volgende jaar se insetkostes. So it's quite an expensive commodity. Any farming industry is expensive. And if you're unsure about the future, concerning the now it's a difficult thing, but I'm very pleased to see that the people are starting to speak out against, I don't know who of you saw the news last night on News 24, this, wat noem hulle dit, hierdie ding aan die gang, no, not just this, but the corruption thing. But people are starting to speak out how much the Guptas were paying the ANC members or parliament members to keep their mouths shut, and that's all coming out in the open now. So at least that's getting done. Dis wonderlik, sodat die ekonomie daarom 'n bietjie weer kan oplewe. Right, so we are en route from Citrusdal down at the bottom, turning left onto the N7. Then we go through to Klein Willem again, and then onto Van Reinsdorp, up the mountain pass, Leroydville, Quakerboom, Clover Tree Forest, and then for lunch at Lana Maatjiesfontein. Yeah, for those, it's just for the flowers, not for the lunch. And then back via, wow, Clover Winery. But please, we
we want you to step out of the coach this afternoon, not fall out of the coach. En jy uitvalle ry nie, asseblief uit klim aan die bus uit. Alright, once again, Olifants River Valley area, region, streek. Ons is nou by die 5de van ons streke hier van die Bromwêreld vlakte, volgende area. En dan Nieuwoudtville is dit jou Boesmanland. So, dan het ons nou so 'n stukkie van alles gehad. Knersvlakte, Namakwaland se put. As julle nou daai kaarte wat ek vir julle gegee het kyk, dan kan jy nou mooi sien op die soos hulle hom gemerk het, die verskillende streke. So all the map that I gave you, if you open it up, you can actually see all these areas that we traveled through. So Knersvlakte, Namakwaland, start of Namakwaland is van Reinsdorp, and then through to Nieuwoudtville. You see the Berge, Maskamberge. So all these different mountain ranges, you know, they just flow into each other, but each one has a separate name. But the main range is the Cederberg between Citrusdal and Clanwilliam. And as we continue further past Clanwilliam, you see the mountains just disappear, and then you get this flat, Knersvlaktes, the Knersflats, and then we go up the Rains Pass, and then we're on the plateau again. So wonderful, the topography of this country. Gedood is en hy is toe begrawe in die Bidouwvallei. Nou as jy oor die Pakhuispas gaan by Clanwilliam, dan kom jy in die Bidouwvallei en daar, net so eentjie van die pas af, is daar 'n stuk grond. Die familie het gekom van Engeland en hulle het vir die regering gevra asseblief kan ons hierdie stuk grond koop waarom ons kleinseun begrawe is. En dit is letterlik aan daai Engelse familie verkoop. So daai stukkie grond is bekend as die Engelsman se graf. So dit behoort nie aan Suid-Afrika. Ja, hulle kan hom nie klein nie. Hy's klaar betaal. Right, so there's one particular part of soil that doesn't belong to South Africa, and that dates back to the Anglo-Boer War. Young English soldier that was shot and killed and buried on the spot just off of the Pakhuis Pass from Clanwilliam, and his family came through way back of around about 1903, 1904, and I asked the government permission to actually buy the grave area, the soil off of the government. So it's today known as the Englishman's grave, and it belongs to the family. So the only part of South Africa that is not South African anymore. Just a little bit of history. So in these mountains, fantastic hiking trails, beautiful white protea, only for those that go hiking. Prachtige rotsformaties, beautiful rock formations in the mountains. Maltese Cross is one of the very well-known formations, and also the Arch. We've got the Cederberg Arch on one of these hiking trails. So if you ever have the opportunity to go and hike, not all of them are very difficult. It's really beautiful to see nature from that side. So wat julle nou hier sien is alles door lemoenbome. Dit is 'n groot bedryf natuurlik, maar wingerd is ook nog steeds 'n groot bedryf, en dan ook nog steeds jaloesere. En dan soos ons 'n bietjie verder aanry, kry jy weer groente. So citrus, being Citrusdal, and also mixed farming, some vineyards, some alfalfa, and here and there you'll see some sheep and cattle.
if you compare the lives of a donkey and a baboon and a dog to that of a human, this person said, well, he'd take the years of the donkey and the dog and the baboon and then just translate it into Afrikaans, because the baboon travels around from mountainside to mountainside to look for his food. And they say then when you're in old age, take your caravan and you move from place to place to follow your kids, just like the baboons travel around. So it's got more of a, say it in Afrikaans, but yeah. So that's Tola van der Merwe from Klein Willem. So this is the new road. This was built about 5-6 years ago. Yeah. And I think the wall was heightened with about something like 20 meters. So it's a lot of water extra for the dam. En dan moet je 'n bietjie kyk van hier af nou vorentoe. You saw the vegetation, the natural vegetation, the fynbos, say from Citrusdal to Klein Willem. Now, just observe how the vegetation changes as we continue up the mountainside to Nieuwendal. Net vir die interessantheid sal daarna die lange baan het nie hulle eie vars water nie. Dit word gevoer met pype vanaf Bosley omgewing. Daar is nie die water beskikbaar vars nie. So the water in Saldanha and Langebaan that you drink comes from the mountainous areas of Wolseley, where it's dammed up in the dams, and then this travels through these big pipes. Now here, in this region as well, way back in 1911, canals were built out of the Williefonds River for the farmers. So hier trek boere wat nou al hier begin optrek het, begin sien bergerie. Nog steeds die Williefonds rivier, Willowdam, Balshoekdam. It was built in 1911 to supply the farmers north of the dam area. So 321 kilometers in total length, and 261 of the main canal, and then 11 branchings off of to the farming districts. It's still a very productive area. Hulle werk aan die pad, maar 'n paar jaar gelede was daar 'n stop en ry.
en dan het hulle, ons het 'n studie gemaak van die brug, so lank het ons gewag. At least it's travel. We've just crossed over the canal. So it's going to be two-way traffic on either side of the double-sided road, so that's pretty nice. So this pipe, hierdie pipe wat julle hier sien, this fresh water that goes through to Saldanha and Langabot. Right, so hierdie pipe, jou varswater wat daar van Wolseley afkom, waar die varswater neervat Weskus toe. There's no fresh water on the west coast area, so this pipeline serves the west coast Saldanha Bay area with the fresh water. Daar's die kanaal nou weer. Yeah, so this is where we're going to visit the cellar, the wine cellar. Baie interessant, dis die enigste organiese wingerde in Suid-Afrika. The only organic vineyards, I think, organic produced wine in South Africa from carbon cellar, and they don't sell anywhere but from this little shop here, this cellar originally, and that is actually from Van Reinsdorp in the northerly direction. Garries, Bitterfontein, Lieveris, Springbok. Garries is actually also Garries. It's a sound word for crawl grass, kruipgras. Dis 'n tipe gras wat so op die grond gekruip het. En dis waar die woord Garries vandaan kom. Garries. Originally, and that is actually from Van Reinsdorp in the northerly direction. Garries, Bitterfontein, Lieveris, Springbok. Garries is actually also Garries. It's a sound word for crawl grass, kruipgras. Dis 'n tipe gras wat so op die grond gekruip het. En dis waar die woord Garries vandaan kom. Garries. Porcupines and what's it, fluff? Warthog. They change the dens during the day. It's the porcupine inside, and at night it's the warthog inside. So lovely, and also sometimes you have a type of fruit up in the trees, and the baboons eat the fruit, but your nyala eat the pips. So it's wonderful, die verhouding tussen mens en dier en dier en dier, met sekere dinge wat hulle gelykheid op gesamentlik wegsroep van die kooi was Teru. En dis waar die rivier sy naam gekry het, en ook die dorp sy naam oorspronklik gekry. Maar toe is daar 'n sendingstasie gestig hierso, die dominee van Rein, en so het die dorp toe van Reinsdorp geword. So there was a pastor that established the mission station, and in the 1800s it became Van Reinsdorp, named after Pastor Van Rein, and that's the name till today. But it used to be Teru, the war cry of the Khoi. And then it changed name. So Van Reinsdorp has the largest succulent nursery in the world. Grootste vetplant kwekery in die wêreld kry ons hier in Van Reinsdorp. So dit is nou die begin van jou Namakwaland, begin van die Knersvlakte, en wonderlike hoeveelheid vetplante. In this area we have 12 dwarf succulents. Bababoutjies is een van hulle. Dwerg vetplante wat endemies is aan hierdie omgewing. We've got more than 1,000 plants, but about 266 succulents, of which 63 are endemic to this particular area. So
So hy is besig om uit te brei. Die dorpie is redelik klein. Weer eens jou kerk in die middel. So very often your churches were established first, as I said, way back in late 1800, beginning 18... Hy is op die rechterkant, maar ons stop aan die linkerkant. So hier is ons nou by die ou tronk wat nou 'n vetplant kwekery is. En hy's nog toe. So this is your succulent nursery. Nice huis. Al die telefoon. Wat hulle hier het, nee? Ja, 3 mensen is een kraal. Je hebt toch een meter erop gedaan. Daar is weer kamers. Ah, nee, dat is een Ou waterskoene. Daar is ou. Je zult zo'n plantje hier. Ik kan ook dat plantje van. Ik denk wel zien. Is your imaginary boyfriend? Donovan. Kijk eens, hierin staan die mooiste met lijstjes boeren. Ja. Ja. Kijk hier naar de lens zo lang. Dat is wel gebouwd. Ja. Ik neem er die namen af, want als ik nooit die namen gezien. Je weet, ik heb nog nooit die namen gezien. Spinnekop niet. Van 12 soorten bababoutjies. 12 species of bababoutjies or baby bottoms, if you want to translate it. En van hulle is so groot, so hoog soos een van hierdie klippies wat in die knersvlakte lê. They're so tiny, you cannot see them. You've got to literally walk around with a looking glass. Baie, baie klein. En het is wonderlik hoe hierdie plantjies net 'n manier het om hulle self vog te gee. En die saadjie te beskerm teen die son in die somer en dan ook teen die winter as dit koud raak.
En dan ontkiem hulle net op 'n sekere tyd en dan weer die plantjies. So it's just wonderful how they have a natural protection against the elements. And some of them are as tiny and smaller than a little stone that lies on the ground. And the stone provides dew or shade during the day and the sunshine. It's amazing. Yeah, so the dew that lands on the rock drips down and it gives the moisture to that tiny little dwarf succulent. So we've got 12 dwarf succulents in the Knersvlakte. So this is the new jail. It's huge for this little town. I wonder what's the crime around here. Is dit 'n 5-ster hotel? 'n 5-ster hotel. Dis wat ek doen. Aan die noorde van Reinsdorp het ons 'n marmer bedryf en dan is ook 'n gipsbedryf hierso in van Reinsdorp. So lime and also a grey and pinkish color marble that we have an industry here in Van Reinsdorp. Alongside the road, beautiful orange, yellow flowers, and it's so green, it's so beautiful. Pas ook vernoemd naar Blomme van de Rijn. The Rains Pass, named after the person that Reinsdorp was named after the country church. There's a commons. There's a commons in the street says that he was doing. Ik kan niet geloven, ja. Leuk. Serieus, ja. Ja, ja. Daar zijn, je zit Goobieberg. Je zit op die plateau, kijk je prachtige bloemen. So we're on top of the mountain at the plateau, and this is now, as we continue towards Nieuweville, part of the Bushmanland. Bushmanland, you see the Bushmanland, die koude Bokkenveldbergen. De
groot skaapwêreld. Ons het nog nie 'n skaapie gesien nie, maar hier is ook nog so stukkies rooibosteen en ander gewasse, maar dan ook groot skaapwêreld. So a lot of sheep farming in this industry, and also some crops. En daar lê Nieuwoudtville voor ons. So that's in town Nieuwoudtville. Nieuwoudtville was established by the Nieuwoud brothers way back in 1897, and it's the bulb capital of the world. The most bulb plants in the world you find in Nieuwoudtville area. Die hoofstad van die wêreld. Ons gaan nou eers links afdraai na die Kokerboomwoud en die Nieuwoudtville waterval voordat ons aangaan na Maatjiesfontein. First of all, visit to the Kokerboom forest, Quiver Tree forest, and then the waterfall, and then on to Maatjiesfontein for lunch. Ja. En dan hier ons skaapvleis, die gaan hier nie vir ons uithaal. Een van die disse wat jy kan kies by Maatjiesfontein is ons nasionale voël in Suid-Afrika is die bloukraanvoël. So partykeer kry hulle hier in hierdie omgewing ook. So the national bird of South Africa is a blue crane. Quite often you'll find them. Weet julle waar kom die naam kokerboom vandaan? Hoekom noem is dit 'n kokerboom? Die Boesmans en die takke waar dit werd is gebruik om hulle pyle in te sit. Hulle het ondertoe gemaak met 'n bietjie vel, dat hulle die pyle in die koker gesit. En dit is van die kokerboom. So the bushman or the son, the name quiver tree, they used bows and arrows, and they had to deposit the arrows into something, so they used the branches of the quiver tree as the container for the arrows. Just close it at the bottom with a piece of animal skin, and that's where the name quiver tree comes from. So they Bushmen utilized the branches for the weapons, and the poison on the tip of the arrow was made from bulbs, certain plants that were very toxic. Now the animal didn't really die because of the poison, but they would, at the end of the day, become so weak that they would eventually die. The bigger animals. So daai pyl en se gif en hier eintlik wat lamp beteken, dan raak jy so swak aan trek en jou kleiner diertjies gedood van die skoot. Maar die groot diere net as verlam raak van die gif. Ek wil net gou oopmaak asseblief. Kun je koud? Dis die enigste tyd wat ons hoop vir reën is op die grondpad. It's the only time we really like rain. Dust. Waar die bome van self groei. So dis nie aangeplant nie. As jy bo kyk die boonste berg, dan sien jy daar klaar bome staan. So dis nie 'n woud soos die Duitsna woud nie. Dis nou net die grootste konsentrasie kokerbome bymekaar. So it's all natural growth, not like the Leisner forest, but it's the largest concentration of quiver trees together. It's on this mountainside. Dit kan redelijk koel en koud buitenkant wees, so hou maar julle warm maatjies aan, steek maar 'n warm ding aan. Can be quite chilly outside. The bus needs to go so those of you that don't want to step out, you can just Hoe kan maar niet omdraaien nie? you can sit there. Als maar net die omdraaien. En dan die basis achter toe. Een mooie boom.
Okay. So hierso. Ons gaan sommer net maar net hierso omdraai, so dan kan julle maar hier uitklim. So this is it. On this mountainside and on that mountainside. So this is the quiver tree forest. So you're welcome to take time. So is die ideale van die mense kokerbome toe. Daar wat jy klein die klim uit. En dan samen onder. Goed, as is so 12 uur weer, if we can be back in the coach. Ja, dat is wat ek doen. We need to be there in time for lunch and it's quite a distance. So I'm going to give you 15 minutes. So, say 20 to 1. 20 voor 1. 20 minutes back in the coach, please. It is chilly. Please wear your warm things. To the left, you walk to the waterfall. To the right are the toilets. That building that you see there down on the left, that's the toilet. And then to the left is the actual waterfall. It's got a drop of 100 meters. It's quite high. I think you're going to get too close, I might. So hierdie het die dorpie Nieuwoudtwil vir ons gestig in 1897 deur die twee Nieuwoud broers. Baie van die geboue in die dorpie is van sandsteen. Ook 'n pragtige sandsteen kerk. Farming community Nieuwoudtwil established 1897, started by Nieuwoud brothers. And most of the towns established as farming communities. Many of the buildings as we pass through town, you see sandstone buildings. And of course a beautiful sandstone church that many a time is open to the public to view with coffee and tea and pancakes. So not a big town. Maar oral blommetjies. You can see these flowers either side of the beautiful buildings, these sandstone buildings inside. And coming up to the left, you drive through to the church. As julle hier links afkyk, ry teen die kerk vas. So there is the church, sandstone church. We'll just go past it when we come back.
Dankie, want dit was toe ook ons roete. En dit is dit. Die dorpie is amper verby. So klein is die dorpie. Not very big. It's this big properties, or as I said, yards. In those days, you could keep your sheep and dairy cattle on your property. Nice big properties. But they do have speed bumps, and here we are. Wow! Can you believe it? So now hit the gravel road. That's slower going. The stone scoop, typical sweetener of this area. No grazing. Then you find that the growth of plants are beautiful. So prachtige blomme op hulle plaas. 4 generations, or had 4 generations, quite historical, but nice history around it. So Lana, the owner, is going to give you some information on the original restaurant or building where people live on Dutch. It's quite a squeeze in, so once they show you where we're going to be seated, please just go through and fill up from against the wall. The meal has been paid for, but all the drinks obviously on your own account. So what happens, they can't remember who ordered what. So when you walk out, you just go to the till and you say, Lana, this is what I had for a drink. And then you pay. So these are the original buildings. Right in front of us, the restaurant. It used to be a school. So now is it a restaurant, ou skooltjie. Links van die gebou is die toilette. So behind this building we have the toilets. And afterwards, for those who are brave enough, you can walk up this gravel road. The coach cannot go there. Walk up this gravel road for about 200 meters, and then you see the flower display. En ek hoop julle geniet die dag saam met ons. Ek wil net so ietsie sê van die gebou. Dit was die eerste skool in Newton. Dit begin in die gebou in 1875. Dit was die eerste skool. En julle kan sien die ou daai mense gebou met klip en klein en sand en strooi. En na, jy kan sê oor die 200 jaar staan die ou gebou nog. En die bakke is ook oorspronklik, dis populier bakke. Dis bitter en kewers eet die bakke nie. So ons het maar die pek so natuurlijk gehou. Jy kan nie waag om te breek en nou nie. Ons het dus op 80 eters gehad en dit is nou. Maar jy kan nie, dis groot klip, jy moet hom net so los. Dan sit op die plaas, met die grootste bolplant verskeidenheid van 4 meter in die wêreld. Hier is die top 10 blomme. Op die oomblik blom die bromelia's is 'n skouspel. Voor by my winkel is van die rooi katsterte. Ons het die geel katsterte as ook die wittes. Dan het ons die bobbejaantjies wat baie mooi is, die van Celia en die pers. En dan het ons die landevol, plaas ook bergpapriekies. Van hierdie jaar was dit droog, maar verjaar is die blomme aan oorvloed. Dan wil ek vir julle sê, dat julle kan julle ete is red betaal. Maar as julle wil ekstra hê, hier is lekker soet rooiwyn, hier is gemmerbier, hier is droë wyn, hier is vrugtesappies, hier is gewone Amstelbier. Hulle sal julle bedien daarso. Dis nou ongelukkig ekstra. Verder is julle broodjies en julle slaaie en die kos is as ingesit by julle prys. En dan sluit jy die oog. Baie dankie Hemelse Vader dat die mense so van ver kom om u mooi tuin te kom kyk, Here, wat u vir ons daar gestel het. Here, ons verdien nie al die mooi nie, maar u skenk dit vir ons uit oorvloed uit. Wil hierdie voedsel seën ons liggame en maak ons opreg dankbaar daarvoor. Amen. Amen.
Ja, en nou gaan ek Bossie sal julle bedien en Jeanette en Billy is daar met die drank. Dus waarom Maria? Ba 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 ba, ik wil niet aan de sweet. Ba 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 ba, ik wil niet aan de sweet. Ba 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 ba, ik wil niet aan de sweet. Dus waarom Maria? Ba 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 ba. Suikerbossie van de week, suikerbossie, suikerbossie van de week, suikerbossie, suikerbossie van de week. En wat zou jouw mami dan gaan zeggen? Ze keren met de mooie voor je direct van de week. En ik zou je krijgen, aanslaan jouw mama. Driemaal op de kop, dan zal ik op. En dan kom ik weer. Dan loopt zo onder de man zonder kleren. Dan loopt zo onder de man zonder kleren. Dan loopt zo onder de man. Dus ik ken mijn suikerbossie staan. Dus lekker Jan, dus lekker. Dus lekker Jan, dus lekker Jan. Dus lekker Jan, dus lekker Jan. Oh Jan van de dierbare, dan kom aan mij, 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 kom aan mij. Musikap saya lang baik para saya. Baie dankie. Rika, kyk by die venster uit. Rika in die veld. Ek sien so. Ek wil daar iets daar onder vir jou wys. Nou op die bord sê hoe hoog dit is en alles. Skippingswerk. Dit is het mooiste skippingswerk. Baie mooi pas om te reis, mens nigter is. Jy wil nie. Just Maar karre is die om uiteraard uit al. Ja. Dan hardloop je op de rand. Ja, was net na hierdie waar die graf was. Nou, wanneer is het?
Ah, zeker is. That's the best. Hoe laat het hy gevlieg? Ons vlieg is kwart voor 12. Nee? Ja, hulle korte pas 11 om by lichaam. Die vlieg hulle 12 uur voor pas wel. Kijk die distantie van Isaf tot bij Daling.